Si tus padres se negaron a pagar tu universidad mientras financiaban cada capricho de tu hermano, harías a su boda 10 años después? Entrarías a ese salón sabiendo que on te ven como el error que cometieron? Me llamo Celeste Vargas Ibarra, y lo que voy a contaros hoy cambio todo lo que quería saber sobre el valor de la familia. La invitación llegó en miércoles por la tarde. Sobre color marfil, letras doradas en relieve, caligrafía perfecta anunciando la boda de mi hermano Nicolás con una tal Pamela Soto Guerrero, hija de los Soto de Guadalajara. 10 años de silencio, y así fue como decidieron reaparecer. Sin la moda previa. Sin una disculpa. Solo un sobre caro con mi nombre mal escrito. Como si incluso en eso hubieran tenido que recordarme que siempre fui el margen del cuaderno, nunca el centro de la página. Me quedé parada en medio de mi oficina en el piso diocesano del edificio corporativo de salud integral de México, mirando ese sobre como si pudiera morderme. Mi asistente Fabiola tocó la puerta con los nudillos. Doctora Vargas, tiene la videollamada con el consejo en 10 minutos. Asentí sin moverme. En mi escritorio, los reportes de expansión de nuestra red hospitalaria en 5 estados. En mis manos, el pasado entero doblado en un rectángulo color crema. Para entender por qué ese sobre me detuvo en seco, tienen que conocer la cena de cuando yo tenía 19 años. Mol verde, harías, la misma mesa de siempre con el mantel bueno que mamá solo sacaba cuando papá estaba de buen humor. Yo lavaba semanas esperando ese momento. Me había admitido la Universidad Autónoma de Nuevo León con una beca parcial. Solo necesitaba que firmaran los papeles del apoyo económico complementario. Papá, me aceptaron en la UANL. Con la beca cubrió el 60%. Solo necesito. En y siquiera terminar la oración. ¿Para qué? Papá no levantó los ojos del plato. Tú no eres de los que aguantan una carrera universitaria. No entiendo, dije, aunque en el fondo sí entendía. Solo no quería creerlo. Nicolás vaya a estudiar ingeniería, explicó mamá con esa voz suya de secretaria de dirección, eficient y sin temperatura. Eso tiene retorno. Invertir en ti seria, bueno, ya sabes. No, no sé. Dímelo tú. Silencio. Nicolás me miraba desde el otro lado de la mesa con esa sonrisa suya. Tenía 17 años y practicaba el gesto de los que nunca han tenido que ganarse nada. Tú te vas a casar y a tener hijos, continuó mamá. No tiene sentido gastar en algo que no voy a durar. Mis califications eran más altas que las de Nicolás. Siempre lo habían sido. Pero eso nunca había importado en esa casa. Lo que importaba era que Nicolás era el hijo. El nombre que continuaría. La apuesta segura. Yo era el gasto innecesario con piernas. Esa noche dormí con la carta de aceptación bajo la almohada como si fuera un amuleto. A la mañana siguiente empecé a buscar trabajos de tiempo completo. El patrón había existido siempre. Yo simplemente había elegido no verlo con claridad. A Nicolás le pagaron clases particulares de física y química desde la secundaria. A mí me daban dinero para el autobús y me decían que la biblioteca era suficiente. Cuando Nicolás entró a la prepa y le fue regular, mis padres contrataron un tutor 3 veces por semana. Cuando yo gané el primer lugar estatal en el concurso de matemáticas, papá llegó tarde a la ceremonia y mamá no fue porque tenía que llevar a Nicolás a su entrenamiento de fútbol. El punto de quiebre llegó cuando escuché por accidente una conversación que no estaba destinada para mí. Había vuelto a casa antes de lo esperado desde mi turno en la tienda de abarrotes donde trabajaba los fines de semana. La voz de papá llegaba desde la sala. Si firmamos los papeles del FAFSA o como si le maso, nos compromete económicamente.
No quiero que después nos venga a cobrar. Y no forma ella, no consigue el complemento de la beca, dijo mama. Exacto, respondió papa. Y no consigue el dinero, no Virginia y no va, ese queda aquí, consigue un trabajo, ese casa, y deja de darnos problemas. Hubo una pausa. Nicholas CVA necesitar nuestro apoyo después de la carrera para montar el despacho, continuó papa. No podemos tener dos frentes abiertos. Me senté en el escalón de afuera durante 40 minutos. Contando el dinero que tenía en la cuenta. Haciendo cálculos. Decidiendo. 3 semanas después, con 8,000 pesos ahorrados y 2 maletas, les dejé una nota sobre la mesa del desayuno. Voy a conseguir esa independencia que siempre quisieron que tuviera. Gracias por enseñarme tan temprano que no podía contar con ustedes. Mamá me alcanzó en la puerta. Si te vas así, no regresas cuando fracasas. No voy a fracasar. Todo el mundo fracasa, Celeste. La diferencia es que Nicholas tiene aquí en la mar cuando lo pase. Caminhacia la parada del autobús con mis 2 maletas bajo una lobizna fina. Sin auto, sin familia, con 8,000 pesos y 19 años recién cumplidos. Esa noche, desde el hostal donde pagué la cama más barata que encontré, 6 en Facebook que mamá había publicado una foto de la habitación que yo ocupaba, ya reorganizada, ya barata de cualquier rastro de mí. El pie de foto decía, renovando el hogar. Nuevos comienzos. Los primeros 5 años me costaron más de lo que esperaba. El cuarto que rent en Monterrey media lo que mis padres llamaban el área de servicio de su casa. Una cama, una sala, una nafar de 2 hornillas y una ventana que daba a un callejón. El lujo era poder elegir entre frijoles de lata o arroz de bolsa. Trabajé en un call center durante el día y en un oxo durante las noches de fin de semana. Los miércoles y jueves daba asesorías de matemáticas a estudiantes de preparatoria que me miraban con lástima porque llegaba en autobús. Con eso junt para inscribirme en materias sueltas en la universidad pública. Una por semestre, a veces 2 cuando los turnos lo permiten. Me perdí 5 navidades, 4 posadas familiares, 3 cumpleaños de mis abuelos. Según las fotos de Facebook, la familia estaba completa y feliz sin mí. En una imagen del Día de Reyes, alguien había acomodado la mesa de forma que mi lugar quedaba fuera del encuadre. No sé si fue accidente o intención. Con ellos, nunca lo supe. El tercer año casi me rompe. Una gripe que ignore por no poder faltar al trabajo se convirtió en bronquitis, luego en pneumonia. Estuve 4 días con fiebre alta en ese cuarto sin decirle nadie. El quinto día, delirando, la mi casa. Solo una vez. La voz de mamá sonó sorprendida, casi molesta. ¿Estás pidiendo dinero? Estoy enferma. Solo quería. Tu padre tenía razón. No puedes en cuidar sola. Nicholas acaba de terminar su segundo año con honores, por cierto. Lo compramos departamento cerca de la universidad. Calg. Después supe, por una prima, que los honores de Nicholas eran en realidad un promedio de 7.8 que mis padres habían decidido llamar de otra manera para no quedar mal con los conocidos. Eso no importaba entonces. Lo que importaba era sobrevivir hasta el día siguiente. Y el día siguiente. Y el que venía después. El costo de construir sola no es solo financiero. Es comer en tu cumpleaños frente a una pantalla porque no hay nadie aquí en la mar. Es ver a los compañeros de clase recibir a sus familias en el día del graduado y entender que tú aplaudirás a los demás desde adentro porque los 2 lugares que reservaste están vacíos. Es construir desde cero cargando el peso de la superficie que dejaron sobre ti como ropa mojada. Pero no fall.
Solo aprendí a tener éxito en silencio. Conocí a Rodrigo Castellanos para en la sala de espera de una clínica donde los dos esperábamos para renovar papeles de un seguro médico. Él leía un artículo sobre sistemas de salud digital en una tablet. Yo repasaba apuntes de administración de empresas en una libreta con las esquinas dobladas. ¿Eso es del tecnológico? Pregunto, señalando mis apuntes. Autónoma. Pero llevo 4 años yendo de noche. Me miro diferente entonces. No con lástima, sino con algo parecido al reconocimiento. Yo estudié medicina en el tech pero aprendí programación por mi cuenta porque me di cuenta de que los sistemas de salud en México son un desastre administrativo, dijo. Mi familia tiene clínicas en 3 estados y ninguna se habla con la otra. Hablamos 2 horas en esa sala de espera. Después intercambiamos números de teléfono. 2 semanas más tarde me presento con la doctora Fuentes, su mentora, que buscaba a alguien que entendiera tanto de números como de precisos hospitalarios para desarrollar un sistema de gestión de citas y expedientes. Esa consultoria pagaba más que mis 3 trabajos juntos. Por primera vez en 5 años pude dormir sin hacer cálculos. Rodrigo me ayudó a perfeccionar el sistema, me conectó con personas del sector, nunca me hizo sentir que era caridad. Una tarde le pregunté directamente, ¿por qué me ayudas? Porque eres muy bueno y todavía no te has dado cuenta del tamaño de lo que haces, dijo. Y porque conozco a las personas que llegan hasta aquí solas. Se merecen que alguien les abra una puerta, no que les regalen el cuarto. No le conté de mi familia esa noche. Pero creo que de alguna forma ella lo intuía, por la manera en que nunca preguntaba por ellos, y por como su madre, la primera vez que me invitó a cenar a su casa, me dijo mientras servía el caldo, la familia no siempre es la de sangre, mía. A veces uno la encuentra en el camino. Tenía razón. El día de mi graduación, cum laude, la rectora pronunció mi nombre y el auditorio aplaudió. Los 2 asientos que había reservado con semanas de anticipación estaban vacíos. Rodrigo y sus padres estaban en primera fila. Su madre me abrazó cuando volví con el título en la mano. Aquí está tu familia, me dijo el oído. Esa misma mañana, mamá había publicado en Facebook una foto con Nicolás en el centro comercial. El pie de foto decía, tarde de compras con mi campeón. La marca en el reloj indicaba que estaban de shopping mientras yo cruzaba el escenario. Rodrigo tomó fotos. Sus padres organizaron una cena en su casa. Su padre, que llevaba 20 años construyendo redes de clínicas en el norte del país, levantó su copa, por Celeste, que demostró que el carácter vale más que el apellido. La oferta de trabajo llegó esa misma noche. Salud Integral de México. Sueldo inicial más alto que el que mis padres ganaban juntos. Una semana después, por curiosidad que no pude evitar, busca Nicolás en LinkedIn. 5 años después de terminar la carrera, seguía como asistente de proyectos en la empresa de un amigo de papá. Su Instagram mostraba restaurantes caros, viajes a Cancún, y pies de foto como hashtag bendecido y hashtag la vida es buena. Todo financiado, todo prestado, todo hueco. Pude haberlos llamado. Pude haber mandado una foto del contrato que acababa de firmar. Pero ¿para qué? Ellos habían apostado. Habían elegido su caballo. Nicolás había elegido lejos, ¿recuerdan? Lo irónico era perfecto. El hijo en el que habían invertido todo seguía pidiendo avientan, mientras la hija que habían descartado acababa de firmar su primer contrato de 6 cifras. Pero no lo celebra frente a ellos. El éxito no necesita público entre quienes nunca creyeron en la obra. Construir en silencio es volvió mi manera de vivir.
En salud integral no solo cumple expectativas, los reais. El sistema de gestión que desarrolló redujo los tiempos de espera en urgencias en un 40% y lo ahorró a la empresa 30 millones de pesos en el primer año. A los 2 años dirigía un equipo de 12 personas. A los 3 era director de innovación digital. La nominación a los premios nacionales de salud llegó como sorpresa. Parada en ese escenario, recibiendo el reconocimiento por transformación digital en sistemas hospitalarios, pensa en la voz de papa. Invertir en ti seria, ya sabes. Rodrigo me propuso matrimonio y esa misma noche. Sin escándalos en el espectáculo. Cuidamente, como habíamos construido todo juntos. Su familia me recibió como si siempre hubiera faltado un lugar en la mesa y acaban de encontrar quien poner el nombre. Nuestra boda fue pequeña. 60 personas que de verdad nos querían. Sin sillas vacías, sin fotos recortadas, sin nadie cuestionando si merecía estar allí. El padre de Rodrigo anunció en la recepción que yo iba a asumir la dirección general de la nueva división de salud integral enfocada en expansión nacional. Y es el futuro de la salud pública en México, les dijo a los invitados. Y yo la 6 llegar sin que nadie lo abriera la puerta. Mientras tanto, el LinkedIn de Nicolás seguía mostrando el mismo cargo de siempre, en la misma empresa pequeña. Con el mismo sueldo modesto que papa complementaba cada mes porque el muchacho todavía estaba encontrando su camino. Y entonces llegó ese sobre color marfil con letras doradas. Dedique el domingo a investigar. Nicolás Vargas Ibarra se casaba con Pamela Soto Guerrero. La familia Soto tenía una cadena de distribución farmacéutica en 5 estados. El novio de Pamela, según su perfil público, era gerente de alianzas estratégicas en Soto Distributions. Cargo que apareció en su LinkedIn exactamente 4 meses antes del anuncio del compromiso. Antes de eso, 5 años con el mismo puesto de asistente, sin empresa nombrada. Rodrigo encontró algo interesante mientras revisábamos juntos. Soto Distributions está buscando urgentemente socio tecnológico para digitalizar su cadena de suministro. Están 4 años atrás en transformación digital y nosotros somos el proveedor más grande del sector salud en el país. Se detuvo. Lo que significa que Nicolás lo sabe. Y probablemente es la razón por la que te invitaran. Lema una compañera que trabajaba en recursos humanos de Soto Distributions. Nicolás Vargas? Me preguntó. Nunca he escuchado ese nombre. ¿Gerente de alianzas? Tenemos 3 gerentes en esa área, todos registrados en el directorio corporativo. Él no está. Espera, ¿es el novio de la hija del dueño? Cree que solo venía a los eventos sociales con ella. Los países encajaron. Rodrigo me miraba con esa calma suya de quien ya sabe lo que voy a pasar. Deberías ir, dijo finalmente. No por ellos. Por ti. Para que sea algo que leva 10 años abierto. La firma del contrato con Soto Distributions puede esperar el martes. Guard con cuidado en mi portafolio el informe anual de salud integral con mi nombre como director general. Mis tarjetas de presentación en cartulina gruesa con letras en relieve. El vestido que elegí no era prestado en rentado. El reloj era el que Rodrigo me había regalado en nuestro primer aniversario. Vestit como lo que iris, me dije frente al espejo. No como lo que ellos decidieron que ibas a ser. El lunes llegó con una claridad extraña. El hotel donde se celebraba la boda costaba por noche lo que yo ganaba en mi primer trabajo mensual. La entrada estaba decorada con arreglos de flores blancas que probablemente llamaban 20,000 pesos. Un cuarteto de cuerdas tocaba en el lobby. Todo era la clase de ostentación que se hace no para celebrar sino para impresionar. Celeste.
Una voz mi derecha. Mi prima Mariana me miraba con los ojos abiertos, escaneando el vestido, el reloj, a Rodrigo a mi lado. Dios mío, que diferente. Es Celeste Castellanos ahora, dije con calma. ¿Te casaste? Tus papas dijeron que estabas. Se detuvo, colorada. ¿Que estaba qué? Trabajando en algo sin futuro. Que no te había ido bien. Rodrigo apoyó su mano en mi espalda con suavidad. ¿Buscamos nuestros lugares? Pero Mariana seguía mirando. Ese bolso es val extra, dijo casi para sí misma. La versión original, respondí con una sonrisa. Como yo. El rumor se movió rápido. Para cuando llegamos al salón, la mitad de los invitados ya estaban buscando en Google con discreción. La oveja negra había vuelto, y no traía lana. El salón tenía 200 personas. Todas lloraron cuando entramos. Reconocí a tíos, primos, amigos de mis padres que me habían visto crecer y habían estado presentes, de una forma u otra, en la construcción de ese relato de que yo era el error de cálculo de la familia. Mamá estaba al fondo con un vestido color paja, la cara moviéndose entre la sorpresa y ese gesto suyo de cuando algo la incomoda pero no puede decirlo en público. Papá la tenía del brazo. Cuando me vieron, algo cruzó por su cara que no supe nombrar bien. No era orgullo. Tampoco era vergüenza todavía. Era más bien el primer segundo antes de que alguien se de cuenta de que cometió un error de cálculo irreversible. Señora y señor Vargas, dijo Rodrigo con una cortesía irreprochable. Qué bonita ceremonia. Los ojos de mamá recayeron a Rodrigo de arriba abajo. El traje, el port, la forma en que el mozo nos ofreció copas de la charola de honor sin preguntarnos. Celeste, dijo papa con esa voz plana de siempre. No pensemos que pudieras venir. Las cosas cambian, respondí con calma. Que bonito vestido rentado, dijo mamá. Se nota el esfuerzo. Una mujer detrás de nosotros que tuvo el aliento. El vestido es mío, dije simplemente. Como todo lo demás que traigo puesto. Nicolás apareció entonces desde el otro extremo del salón, elegante en su traje, radiant con la seguridad de quien nunca ha tenido que ganarse nada. Sus ojos me recorrieron con ese gesto antiguo, mitad desdén, mitad curiosidad. Ah, veniste. Su voz tenía el mismo tono de siempre. Generoso, como si me hubiera hecho un favor al invitarme. Felicidades, Nicolás, dije. ¿Estás igual, comentó, buscando algún flanco? ¿Sigues en lo mismo? Las cosas han cambiado bastante, respondí. Nicolás se rió. Claro, claro. Mamá me dijo que te había ido bien en algo de oficinas. Ese momento lo interrumpió un hombre de traje oscuro que se acercó a Nicolás con urgencia. Alto, corbata azul marino, el seno apretado con la atención de alguien que acaba de recibir una noticia que no quería. Se detuvo al verme. Su cara cambió. ¿Usted es Celeste Vargas Ibarra? Su voz era distinta ahora. Cuidadosa. Castellanos, Carregui. Celeste Vargas Castellanos. Director General de Salud Integral de México. El silencio se extendió primero hacia los que estaban más cerca, luego hacia afuera como el agua cuando se una piedra. ¿Qué? La voz de Nicolás era un hilo. El hombre de corbata azul era el director financiero de Soto Distributions. Me presento rápidamente, con una formalidad que contrastaba de forma brutal con el contexto. Llevamos meses intentando agenda reunión con usted. Nuestra cadena de suministro necesita con urgencia un sistema de gestión integrado. Sin digitalización perdemos 3 contratos hospitalarios en el primer trimestre. El salón, de poco, había dejado de hablar.
Su empresa controla la infraestructura digital de salud en el norte del país, continuó el director financiero, y sin importar que estuviéramos en una boda. Sin su plataforma, la expansión de soto distributions no es viable. Mama soltó su copa. El sonido del cristal contra el mármol fue lo único que se escuchó por un segundo. Eso no puede ser, dijo papa en voz baja. Se graduó con mención honorífica, dijo Rodrigo con su tono tranquilo de siempre. Luego hizo el posgrado en el IPAD. Primero de su generación. Alguien en el fondo estaba buscando en su teléfono. Premio Nacional de Salud. Directora General. Forbes México. Eso es Celeste, dijo una voz desde el grupo. Dios, lleva 3 años en todos los congresos de salud. Pamela, la novia, no había dicho nada todavía. Pero estaba mirando a Nicholas con una expresión que yo reconocí, era la cara de alguien que empieza a repasar mentalmente conversations pasadas para verificar si le dijeron la verdad. Tu cargo en soto distributions, le preguntó a Nicholas con una voz que intentaba mantenerse estable. Nicholas no respondió de inmediato. El director financiero volteó hacia él con una expresión que no necesitaba palabras. Señor Vargas no tiene cargo formal en soto distributions. Acompañó a Pamela a eventos corporativos en los últimos meses, pero no aparece en ningún organigrama. El salón de 200 personas produjo ese sonido particular que hacen los grupos grandes cuando precisan algo al mismo tiempo, un murmullo que es casi como una ola. ¿No trabajas ahí? La voz de Pamela era diferente ahora. Yo, voy a empezar, dijo Nicholas. Estábamos en pláticas. ¿Pláticas de qué? El padre de Pamela había aparecido detrás de su hija. Señor Vargas, yo mismo revisar los contratos de personal. Usted no tiene ningún preciso activo con nosotros. La cara de mis padres en ese momento. Papa que miraba a Nicholas esperando que dijera algo que arreglara todo. Mama que buscaba donde poner los ojos. Los dos entendiendo, en tiempo real, que la hija en la que nunca invirtieron era la persona más importante en ese salón, y que el hijo al que le dieron todo había construido su vida entera sobre una historia que no era verdad. ¿Lo sabían? La voz del padre de Pamela les legó a mis padres directamente. El silencio de papa fue suficiente respuesta. Lo protegerán, dijo el padre de Pamela. ¿Why me metieron a mi hija en esto? Pamela tomó a su padre del brazo. Sus ojos estaban llenos de una cosa que yo reconocí bien, no era lento todavía. Era el momento exacto antes, cuando todavía tienes la opción de decidir qué haces con lo que acabas de saber. Nicholas intentó acercarse a ella. Pam, déjame explicarte. No hay nada que explicar, respondió ella con una calma que en ese momento me pareció admirable. Todo está bastante claro. El coordinador del hotel se acercó discretamente al padre de Pamela. ¿Dejan que sigamos con el servicio de banquete o prefieren hacer una pausa? El padre de Pamela lo miró. Luego miró a Nicholas. Luego miró a mis padres. No habrá banquete, dijo. El murmullo del salón se convirtió en algo más grande. Rodrigo me tomó de la mano con suavidad. ¿Nos vamos? Casi, dije. Me acerca la mesa de regalos. Sac del portafolio un sobre. Adentro, un cheque por 50,000 pesos y una nota escrita a mano, para la carrera que quieres estudiar, cuando estés lista. No tiene conditions. No necesitas pedirme nada a cambio. CVI se lo entrega Nicholas directamente. ¿Qué es esto? Preguntó, confundido. Es lo que papa y mama no hicieron por mí, dije en voz baja. No lo digo para que duela. Lo digo porque es la verdad,
y la verdad es el único lugar desde donde se puede empezar algo real. Papa se interpuso. Celeste, somos tu familia. La palabra me llegó de una forma rara. Como cuando escuchas una canción que conoces en otro idioma y ahora te la cantan traducida y algo no encaja. La familia apoya por igual, dije. La familia no forma los papeles de la vida de uno y la construye el futuro el otro. Ustedes eligieron. Eligieron bien claro y durante muchos años. Eso no es igual porque hoy les convenga que seamos familia. Mama abrió la boca. No, le dije, con más calma de la que yo misma esperaba. You know. Camin hacia la salida con Rodrigo. 200 personas, algunas en silencio, otras susurrando. El cuarteto de cuerdas, sin saber qué hacer, había vuelto a tocar. Algo que en otro contexto habría sido romántico. En la puerta me alcanzó el director financiero de Soto Distributions. Señora Castellanos, su tarjeta. Por favor. Se la dicen detenerme. La historia llegó a redes sociales antes de que nosotros llegáramos al estacionamiento. Alguien había grabado parte del momento. Directora expone su hermano en boda. Premio Nacional de Salud aparece en boda familiar. Los titulares eran imprecisos, como siempre, pero el núcleo era real. La boda que no fue, así la llamaron en los grupos de WhatsApp del círculo social de mis padres. Nicholas y Pamela no se casaron ese día. La familia Soto lo manejó con eficiencia y discreción, pero fue imposible contenerlo del todo. El padre de Pamela hizo sus averiguaciones en las siguientes horas y confirmó lo que ya sabía. Nicholas nunca había tenido un cargo real, solo la apariencia de uno sostenido por las visitas a eventos donde nadie le preguntaba con precisión qué hacía. El cheque que dejé no fue cobrado en semanas. Orgullo, supuse, o quizás la misma incapacidad de mis padres de aceptar ayuda que no viene con la forma que esperaban. Mis padres llamaron 43 veces en los primeros 10 días. Papa, en un buzón de voz, Celeste, esto fue una humiliación pública. No tenías derecho. Mama, en un mensaje de texto, te criamos. Te dimos todo lo que pudimos. Y así nos pegas. Respondí una sola vez, por mensaje, me fui con 8,000 pesos y 2 maletas. Lo que construí después lo hizo. No tienen derecho sobre eso. No respondieron. Nicholas escribió 3 días después, vacilante, sé que no tengo autoridad para pedir nada. Pero necesito hablar contigo. Le respondí, cuando estés listo para hablar con la verdad, estar. Mientras tanto, el cheque sigue en pie. La Fundación Castellanos Vargas para Primera Generación anunció su primer ciclo de becas completas 4 meses después de la boda. 20 estudiantes. Todos con promedios altos, todos con la misma característica, sus familias no podían o no querían apoyar su educación. La madre de Rodrigo insistió en que se anunciara de dónde venía el fondo. No dejemos que fuera anónimo. Porque la gente necesita saber que si se puede, dijo ella. Y necesita ver quién lo dice. Salud Integral firmó el contrato con Soto Distributions 2 semanas después de la boda, cuando el polvo había bajado lo suficiente y el equipo directivo de la distribuidora pudo separar el episodio familiar del negocio. Fue una negociación limpia y profesional, como todas las que habíamos hecho. El padre de Pamela me llamó personalmente para agradecer antes de firmar. Usted podría haber usado esto de otra manera, dijo. Los negocios no son el lugar para cobrar deudas familiares, respondí. Eso no beneficia a nadie. Hubo una pausa. Me alegra que Pamela no se haya casado con alguien que no le dijo la verdad, dije. Eso sí importa. 6 meses después de la boda, Nicholas cobró el cheque.
Sin comentario, sin mensaje. Solo el movimiento bancario que llegó a mi estado de cuenta un martes cualquiera. 3 semanas más tarde me llegó una foto por WhatsApp. Nicholas, en lo que parecía ser un ala de universidad. El texto decía solo, primer día. Administración de empresas. UANL. Nada más. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento. Pero era real. Lo pude verificar en el sistema público de la universidad. Quizás de eso se trataba el cheque. No de perdonar, sino de no cerrar la puerta a alguien que todavía no sabe abrirla solo. Rodrigo me encontró mirando esa foto. ¿Cómo te sientes? Preguntó. Libra, Dige. Y eso no tiene nada que ver con ellos. Hoy, 3 años después de esa boda que no fue, salud integral opera en 8 estados. La fundación lleva 47 becas completas entregadas. Cada beneficiario me recuerda por qué construí esto, y no es para demostrar nada a nadie que yo decidió lo que valía yo. Rodrigo y yo compramos una casa con un cuarto que dejamos como estudio para cuando los hijos de otros vienen a recibir accesorios los sábados por la mañana. No cobro esas seasons. Es mi forma de ser el profesor que no tuve, la prima que no legó, la familia que no apareció. Mis padres existen en un pasado que yo no visito con frecuencia. Me lego por conducto de una prima que mamá tuvo que vender el coche del año y que papa cerró la empresa y trabaja ahora para alguien más. No lo digo con satisfacción. Lo digo porque es lo que pasó. Las consecuencias de las decisiones no son castigos que uno lo impone a alguien. Son simplemente el resultado de haber elegido. Nicholas terminó el primer semestre. Promedio de 8.4. Real esta vez. Lo sé porque me lo mandó el mismo, en un mensaje más largo que la foto. Decía, no sé si algún día puedas perdonarme. No te estoy pidiendo que lo hagas ahora. Solo quería que supieras que lo que hiciste me importó aunque no lo dije. Le respondí, el perdón no es lo mismo que el olvido. Y el olvido no es necesario para seguir adelante. Sigo estudiando. Eso es lo que importa ahora. Hay cosas que aprendí en estos años que quisiera decirles, no como moraleja de cuento, sino como lo que son, conclusiones ganadas a precio real. La familia no tiene derecho automático sobre tu éxito solo porque comparte tu apellido. El amor que no se traduce en acciones concretas y equitativas es solo una palabra que alguien usa para no sentirse culpable. Cuando alguien te muestra repetidamente como te creel. No el primer año, no el segundo, pero eventualmente creel, porque ahí está la información que necesitas para tomar decisiones. Los límites que ponemos no son paredes que levantamos para castigar a alguien. Son la línea que trazamos para saber dónde termina lo que podemos dar y dónde empieza lo que nos pertenece solo a nosotros. El éxito construido en silencio, sin público que nunca creo en ti, tiene un sabor diferente. No mejor ni peor que el otro. Solo más tuyo. Y esto, que lo carguen quienes lo necesitan, tu valor no depende de que alguien que debió ver lo haya visto. Hay personas que miran y no ven eso dice todo sobre su visión, no sobre tu existencia. La familia que eliges, los que legan y se cuidan y aplauden cuando no tienen ninguna obligación de hacerlo, esa es la que te define. No la sangre que no te va a legar. Si alguna vez sintieron que eran el hijo o la hija que no contaba, que los recursos y el amor se reparten de forma que nunca les tocaba lo justo, que sus logros eran invisibles mientras los del otro eran celebrados sin mérito real, quiero que sepan que lo que construyeron desde ese lugar, solos o casi solos, vale más de lo que cualquier familia que te subestimó podrá comprender. No les deben ese éxito.
Pero si quieren compartirlo, que si con quien estuvieron ahi antes de que llegara. Hay algo que tard años en entender, y no lo aprendí en ningún libro ni en ningún salón de clases. Lo aprendí viviendo, que es la escuela más cara y la que menos gente elige voluntariamente. Las decisiones que tomemos, todas, tienen peso. No porque alguien las esté anotando en algún lado para cobrárnoslas después, sino porque cada elección moldea lo que viene. Mis padres eligieron apostar por Nicolás y descartarme a mí. No una vez, sino cien veces, en cenas, en conversations, en silencios, en papels que nunca quisieron firmar. Esas decisiones no me destruyeron, aunque hubo noches en que estuve cerca de creerlo. Me dieron algo que ellos no calcularon, la necesidad absoluta de construirme desde adentro, sin red, sin permiso de nadie. Nicolás, en cambio, recibió todo lo externo y no construyó nada interno. No porque si mala persona en el fondo, sino porque nunca tuvo que hacerlo. Cuando todo liga sin esfuerzo, uno puede confundir fácilmente el tener con el ser. Y esa confusión, tarde o temprano, se cobra. No como castigo. Como consecuencia natural de no haber desarrollado lo que el esfuerzo genuino te da, criterio, resistencia, la capacidad de sostener cuando la historia que contabas sobre ti mismo deja de funcionar. Lo que pasó en esa boda no fue un golpe del destino ni una coincidencia dramática. Fue el resultado lógico de años de decisiones. Los de mis padres, los de Nicolás, y los míos también. Yo elegí con 2 maletas y 8,000 pesos en lugar de quedarme esperando que cambiaran. Elegí estudiar de noche cuando tenía sueño y haber muchas razones válidas para rendirme. Elegí construir algo real en lugar de buscar atajos que me hicieran parecer lo que no era. Esas elecciones también tienen peso, y ese peso me sostiene. La inteligencia no es solo lo que uno sabe. Es la honestidad para mirar sin mentirse, para reconocer cuando el camino que llevas no es el que parece sino el que es. Nicolás era inteligente para muchas cosas, pero no para esa. Pamela lo vio a tiempo. Eso también es una forma de inteligencia que se desarrolla cuando alguien te ha enseñado, de alguna manera, a distinguir lo verdadero de lo construido. La ética no es un concepto abstracto. Es lo que haces cuando nadie te está mirando, y también lo que decides no hacer cuando todos te están mirando y podrías salirte con la tuya. En esa boda pude haber usado lo que sabía para destruir. No lo hice. Dejé un cheque y dije lo que era verdad, sin adornos y sin cena. Eso no fue generosidad performativa. Fue coherencia. No quería convertirme en lo que me había donado. El dolor más real que tengo no está en el cargo ni en los contratos ni en los premios. Está en que puedo mirarme al espejo sin necesidad retocar nada. En que Rodrigo y yo construimos algo que resiste cuando se quede. En que los 47 estudiantes de la fundación tienen hoy una puerta abierta que alguien decidió abrirlos porque entendió desde adentro lo que significa encontrarla cerrada. Si están construyendo algo solos, con poco apoyo y muchas dudas, quiero que sepan esto, el camino largo no es el camino equivocado. A veces es el único que te enseña a llegar de verdad.